Together, we work as one for better LGBTIQ lives. Outright. Hello, everybody. I'm Jennifer Liu. I'm the director of Asia programs at Outright International. And so if you want to know me more, please check our YouTube channel. And I gave a keynote speech yesterday, but however, today is I'm very happy and excited about OutSummit Asia is start. So it's our first session. So our first session will be legal changes in Asia. So we invite the panelists from Indonesia, Singapore, and Taiwan. And most importantly, we prepared interpretation for you. So if you want to understand in your first language, you can check you can check different interpretation channel. So later, our panelists from Taiwan and Indonesia, they will use their first language, so you can understand their country's situation more. So OutSummit Asia this year, we are going to focus on legal changes, gender-based violence. Tomorrow, we will discuss about LGBT elderly and how can we take care of ourselves, the self-care for activists, and not only in the region, but around the world. So first, I'm very excited because recently, I believe a lot of people, that some legal changes in Asia, not only in Taiwan, but also other countries. So first of all, I want to let our panelists to introduce themselves. And then they will give us 5 to 8 minutes country brief introduction. And then I will ask some questions for them, and then that will be open the floor. So this section will be around 60 minutes. So I'm very looking forward to the discussion and after our presentation. So first, I would like to invite our panelists from Singapore, because Singapore, actually, I think 3 panelists this time is all of you are the highlights of the region recently. The policy situation got a lot of attention, but I would like to invite Remy to introduce yourself. Thank you. Hi, I'm Remy from Singapore. I was one of the lawyers that works on 2 of the constitutional challenges in the courts in Singapore. The first one was in 2013, and the second one was in 2018. Both legal challenges were not successful, but after the decision in the second challenge in 2022 came down, the government decided this year to repeal Section 377A of Singapore's Penal Code that criminalized same-sex sexual relations between men. Thank you, Remy. So very exciting to understand more. Next, I would like to invite Kiki to introduce yourself. Okay. Hi, my name is Kiki. I'm a public defender at LBHM, based in Jakarta, Indonesia. So basically, LBHM is a human rights organization that provides free legal service for poor and marginalized groups in Indonesia. And I also actively involved in human rights cases like narcotics, HIV, LGBTIQ, and death penalty. Thank you, Kiki. Very looking forward to your sharing, because we all know Indonesia recently has some legal changes. Many people really care about and concerned about that. So very looking forward to that. Okay, so the last but not least is my former colleagues, and we have been working together for many years. So I would like to invite Joyce Dunn from Taiwan to introduce herself. Thank you. And
Hi, everyone. My name is Joyce San, and I'm now the Taiwan Equality Campaign Executive Director. And before, from 2016 Taiwan Equality Campaign, we was a coalition mainly work for marriage equality. And after Taiwan legalized same-sex marriage, we still working on gender and SOGI issue advocacy. So it's good to participate OutSummit and looking forward to discuss with you more about later. Awesome. Okay, so Joyce and Kiki, feel free to use your first language later when you do your sharing. So first, I would like to invite Remy to share a little bit more about Singapore's situation and what's the current and the future obstacle or challenges, and what's your insights. So Remy, the floor is yours. Can you see my share screen? Yeah, look great. Yeah, okay. Oh, All right. Yeah? right. Yes. Yes, okay, perfect. Okay. Perfect. Thank you. Great. So until November 26th this year, Singapore had a provision called Section 377A that was passed to us by the English in 1937 that criminalized same-sex sexual conduct between men. This is a bit different from the penal code provisions, I think, in the Caribbean and in India, that focus on carnal intercourse against the order of nature. So 377A was in the penal code from 1937, and this is a timeline of the different attempts to challenge 377A in Parliament and in the courts until Parliament eventually decided to repeal 377A. So first in 2007, there was a petition in Parliament during a penal code reform debate to try to repeal 377. This was not successful. There were a series of constitutional challenges, two from 2010 to 2014, one of which I did, that were again unsuccessful. In 2018, after India's Supreme Court ruled that 377 of the Indian Penal Code was unconstitutional, three more challenges were brought in the Singapore courts. The Court of Appeal again rejected the three challenges in February 2022. After the challenges were rejected in court, the government said they were going to review the law. And in August this year, the government announced at the National Day rally that they would repeal Section 377A. While everybody in Singapore was very happy at the repeal of 377A, unfortunately, what the government then also did was it said it was necessary to protect the institution of marriage. So the victory was a political compromise that the government structured, where the LGBTQI activists would get one step forward, but then barrier was put up in front of the next step to marriage equality that the conservatives and fundamentalists were asking for. This was a constitutional amendment to protect the institution of marriage. And if you look at the amendment, what it does is it states that it is the role of Parliament to define and to promote and support the institution of marriage. It also says that nothing in Part 4 of the Constitution, which are the
fundamental rights protections in the Constitution, like the equality protection, like the free speech protection, like the free association protection. None of these protections can invalidate any law that defines marriage as a union between a man and a woman or is based on the definition of marriage. So it means that what activists had done with 377A, which was challenge the constitutionality in the courts repeatedly until it was repealed, that can no longer be done with respect to marriage. Now, to clarify, it's a compromise because it doesn't mean that the law will forever stay this way. It leaves the door open for Parliament itself to redefine the role of marriage at a later date. But what it does is it stops court challenges to the definition of marriage. Just to close off by giving a bit of cultural context to Singapore. Singapore is multi-religious and multicultural. I've highlighted the percentages of two demographics in this breakdown of religions. The first is Christianity, 18.9%, that comprises Protestant Christianity and Roman Catholicism. The second is Islam, 15.6%. These are the two groups that are most strongly opposed to LGBTQI rights. And if you look at the first two columns, the first two rows, Buddhism and those who profess no religion make up 51.1% of the population and are actually the least opposed to advancements in LGBTQI rights. I have a few more slides on demographic opposition or acceptance of repeal and marriage, but I won't go through that in detail because I don't want to take up the other speakers' time. I will just summarize it by saying the statistics show, I think quite obviously, that in older age groups, there is much more resistance to gay marriage and LGBTQI equality, but actually quite hearteningly, the percentages in younger age groups are almost a majority in support of even gay marriage. So if you look at 18 to 24 and 25 to 34-year-olds, the support for gay marriage is at 62% and 52%. So that is, I think, something of a bright spark moving ahead. Thank you. Thank you, Raby. I think it's very comprehensive, although it's in a very short period of time, but we see the your insights and the current situation, especially focused on the general public. So next, I want to invite Kiki to share a little bit about your country's legal changes. And so if you want to, if our audience want to listen to English, so you can switch to the English channel to make sure you receive our information. Thank you. Kiki, the floor is yours. Okay, thank you, Jen, for letting me in. Because the host allowed me to use my first language, so I will use bahasa throughout this webinar. Oke, jadi saya cukup mengerti gitu ya bahwa hal yang ditunggu-tunggu dari Indonesia adalah update tentang RKUHP. Bukan RKUHP lagi, tapi KUHP karena sudah disahkan 6 Desember yang lalu gitu. Jadi ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah lama dinanti-nantikan oleh pemerintah Indonesia khususnya, itu sudah disahkan, namun memang masih belum diimplementasikan gitu, karena ada waktu tunggu untuk mengobservasi implementasinya selama 3 tahun mendatang gitu. Jadi dalam 3 tahun mendatang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini baru akan
diimplementasikan berlaku di Indonesia gitu, secara full gitu. Eh, ya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ini kita tahu mungkin teman-teman juga sudah sering mendapatkan update gitu ya tentang banyaknya problematika yang ada di KUHP ini. Ada banyak hal yang menjadi fokus kami, itu berkaitan dengan hukuman mati, narkotika, kemudian juga tentang disabilitas. Namun ada dua hal yang menjadi fokus kami dan akan saya sharingkan melalui webinar hari ini, itu berkaitan dengan pasal-pasal kesusilaan dan juga pasal berkaitan dengan living law. Jadi sebenarnya pertama-tama berkaitan dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal kesusilaan, itu ada dua hal yang jadi sorotan gitu ya. Yang pertama itu cohabitation dan juga sex outside of marriage. Dua hal tindakan ini di dalam KUHP yang baru itu menjadi problematik karena sebelumnya tidak pernah diatur. Yang diatur di hukum pidana sebelumnya adalah kohabitasi tidak diatur, itu yang pertama. Terus kemudian yang berkaitan dengan seks outside of marriage, itu kalau misalnya itu dilakukan secara konsen dan salah satu pihak tidak terlibat dalam institusi pernikahan, itu memungkinkan. Jadi kalau misalnya dilakukan dengan konsen dan tidak dalam institusi pernikahan, itu boleh. Namun di KUHP yang saat ini, walaupun itu dilakukan dengan konsen, itu tidak boleh. Jadi akan berpotensi dikriminalisasi. Begitu. Sebenarnya pasal-pasal ini pada akhirnya berpotensi erat kaitannya dengan teman-teman dari komunitas LGBTI. Secara khusus teman-teman transpuan yang kebanyakan adalah pekerjaannya sebagai pekerja seks, juga teman-teman lesbian dan juga gay yang hidup bersama-sama. Jika merujuk ke pasal ini, itu teman-teman LGBTI itu sangat rentan menjadi target dari kriminalisasi. Dan sebenarnya ada pengecualian dalam pasal-pasal ini, yaitu identik dengan delik aduan. Namanya di Indonesia itu delik aduan atau complaint offenses. Jadi ini artinya adalah pasal-pasal ini tidak akan berlaku jika kerabat dekat itu seperti suami, istri, orang tua, atau anak tidak melaporkan tindak pidana ini. Gitu. Tapi sebenarnya dari klausul yang seperti ini itu masih tetap problematik dan ada hal-hal yang tidak proporsional secara khusus untuk perempuan yang biasanya seringkali lebih mudah dilaporkan oleh suaminya sebagai suatu perbuatan zina, ataupun teman-teman LGBTI yang biasanya dilaporkan oleh orang tuanya yang tidak setuju dengan konteks relasi ataupun orientasi seksual dari anaknya gitu atau keluarganya. Jadi sebenarnya exception ini juga delik aduan ini juga tidak serta-merta membuat komunitas LGBTIQ itu secure gitu. Karena ada banyak di Indonesia sendiri masih ada banyak keluarga-keluarga, terutama orang tua itu yang masih belum bisa menerima orientasi seksual atau ekspresi gender dari anak-anaknya gitu. Jadi mungkin hal ini bisa jadi memiliki possibility untuk menjadi tools criminalization ke depannya. Itu hal pertama yang cukup krusial di
di substance KUHP ini. Terus yang kedua itu berkaitan dengan living law, hukum yang hidup dalam masyarakat, yang mana sebenarnya kalau kita lihat konteks Indonesia itu sangat banyak hukum adat yang ada di Indonesia. Selain hukum adat juga ada hukum syariah, hukum Islam di beberapa daerah yang menerapkan hal itu. Dan pengaturan mengenai living law ini pada akhirnya memiliki potensi yang cukup besar juga, memberikan wewenang yang cukup luas kepada pemerintah daerah pada akhirnya untuk membuat hukum-hukum turunan baru yang berkaitan dengan yang tidak sesuai gitu ya dengan norma-norma sosial, norma-norma agama, ataupun adat yang pada akhirnya jadinya kita tidak bisa kontrol, yang kebanyakan mungkin berpotensi juga melanggar hak asasi manusia gitu. Karena di beberapa daerah itu ada beberapa pengaturan daerah yang cukup diskriminatif terhadap identitas tertentu gitu. Misalnya ada wajib pakai hijab untuk perempuan gitu, walaupun mungkin dia tidak memilih untuk berhijab, tapi karena ada situasi kondisi sosial itu menjadi suatu kewajiban dan itu diatur dalam perda ataupun peraturan level daerah gitu. Terus kemudian juga untuk perempuan-perempuan muda dilarang untuk keluar di jam malam gitu. Ataupun ada juga yang berkaitan dengan kewajiban untuk sunat perempuan, yang mana secara HAM dan juga secara kesehatan mungkin itu problematik gitu. Nah, ketentuan living law dalam KUHP yang baru ini itu jadi sorotan juga karena hal tersebut, dan pada akhirnya memiliki ketakutan bahwa potensi diskriminasi terhadap teman-teman LGBTI maupun kelompok minoritas dan rentan lainnya itu jadi semakin besar dan tidak bisa terkontrol gitu. Jadi sebenarnya salah satu hal yang mau didorong juga oleh kami ialah adanya spesifikasi atau standar tertentu yang mengatakan bahwa boleh diatur living law dalam tingkat daerah, tapi harus ada standar yang ajak gitu. Dan hal-hal standar ajak itu adalah ya harusnya memakai human rights gitu, hak asasi manusia begitu. Kalau misalnya salah satu contoh gitu ya, penerapan pembuatan perda yang diskriminatif yang berkaitan dengan landasannya adalah norma agama, norma sosial itu di baru-baru ini kalau nggak salah tahun 2002 atau 2021 itu 2022 harusnya ya 2022 itu Bogor, salah satu daerah di Indonesia bagian barat, itu membuat perda yang cukup diskriminatif, yang pada intinya sebenarnya itu berkaitan dengan penyimpangan seksual, dan salah satu definisi berkaitan dengan penyimpangan seksual adalah LGBTIQ. Jadi itu cukup diskriminatif dan menjadi salah satu dasar untuk mendiskriminasi dan melakukan kekerasan terhadap teman-teman LGBTI. Mungkin untuk sekarang seperti itu dulu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Thank you, Kiki. I think you answer some of our questions and about what happened in Indonesia, because a lot of people, we saw the news and got scared or worried about our Indonesia friends. However, a lot of different insights actually in the law and also have other situations. So thank you for your sharing.
Okay, so next I want to invite Joyston from Taiwan. So everybody knows that Taiwan passed the law in 2019, but is that already like everything's done, or is there anything we need to do more? So what is the situation right now? So Joyce, the floor is yours. Hi, thank you. And I will, in the following time, I will use my first language, Mandarin, to introduce the Taiwan situation. OK，大家知道，2019年台湾已经通过同性婚姻法，那所以目前台湾的同志是已经可以结婚的状态。那在讨论现在的台湾同志的生活处境之外，我想要先提一下，其实这个法的通过，在前阶已经有非常多跟性别相关的法律修正已经通过了，比如说像是在这个2000年左右，比如说我们在校园跟职场都已经有反歧视相关的规定，你不可以因为一个人的性倾向、性别气质去歧视他，不让他就业或者是不让他就学，这个是在我们的教育相关的法规跟职场相关的法规都有。然后那另外一个很重要的是，在2004年台湾有了性别平等教育，这件事情其实影响了非常大的是我们的下一代。就是比如说现在20几岁的年轻人，他们对待性别的看法方式跟上一个世代是非常不一样，因为根据我们的法律教育，学校必须要在每一个学期教4个小时以上的这个性别相关的教育，那这个教育的施行会影响了下一个世代怎么看待性别的意识这样子。那另外一件事情是，其实，在伴侣关系过去也曾经被法律看见过，像2007年的这个家暴法、家庭暴力防治法，它其实就已经把用同居伴侣的方式去保障了未婚的这个同性伴侣他们的关系。如果他们有家暴，那他们也其实可以被视为是一种伴侣的关系，然后被法律所保障。那到了2019年，当然就是台湾目前台湾的同志是可以结婚的。那现在的状况是在异性恋婚姻跟同志的婚姻当中，仍然是存在着落差跟差异的。那主要有3个面向哦。第一个是关于收养台湾的同志我们可以结婚，但是没有办法共同收养小孩，像异性恋夫妻一样。那我们虽然可以收养另外一方，比如说如果我结婚，我可以收养我太太的她自己跟她有血缘关系的孩子，可是我没有办法跟我的太太一起到了收出养的机构去表示说我要收养一个小孩。那这个是目前法律上的落差。另外一个是关于人工生殖，台湾的人工生殖技术非常的进步，就是几乎是很多欧美国家或者是日本、香港都很多人都其实是来台湾做 IVF 做人工生殖试管婴儿。可是台湾的同志现在像女同志自己有子宫，可是我们如果有想要生小孩，我们必须要到国外，可能到东南亚的其他国家，或者是到美国去进行人工生殖的相关的程序，然后才有办法合法的怀孕，然后孕育自己的小孩。那男同志当然更不用说，因为台湾的代孕并没有合法，那所以男同志当然也必须要去到一些其他的国家寻求别的方式去拥有自己的孩子。那另外一个差异是关于台湾，其实因为我们的国际司法的关系，就是我们的国家只承认结婚的2个同志呢，他们的本国，比如说台湾人跟美国人，美国也是一个通过认可同婚的国家，那这样子的婚姻才会被承认。像台湾人如果比如说因为新加坡还没有通过同婚，那如果台湾人跟新加坡人可能就没有办法在台湾合法的结婚，那这是跨国同婚的相关的困境。目前其实团体都还在努力
就是希望可以修法的，去调整这些落差，尽可能有一天我们是真的可以达到婚姻平权的状况。那另外可以提供一点说明，在政策上，其实同志团体也非常努力，希望在同婚通过了之后，还是可以让整个的制度对于同志是没有比如说我们在填一些表单的时候，比如说我们去做婚姻登记的时候，我们不会看到表单上面还是的栏位还是夫跟妻，那我们可以看到的都会是配偶的栏位，比如说小孩子。同志家庭现在已经有，就是他们可以合法收养可能他方的有血缘关系的子女。那这样的同志家庭，他们去到学校的时候，我们也是在督促政府，你应该改变所有的行政的表格，可以让这些表格上面可以呈现的是，可能是监护人照顾者，而不是父或母这样子有强烈异性恋意涵的表格方式。那这个是其实同志团体过去以来我们在推动政府做的一些改变，所以在政策上，其实我觉得同婚的通过也让台湾的政府更注意到关于词汇啊，关于人的生活会碰到的这些法规，去做出一些改变。那这大概是台湾目前的状况。那如果大家有问题的话，我们等一下可以再做其他的讨论。Thank you, Joyce. Yeah, so a lot of people might think, oh, Taiwan passed the law, so everything is fine right now. However, we know the legal changes is not, cannot achieve our goal over one night. So it's a long process, and we need a lot of work, not only from this amazing activists, but also from the whole society to work together. And so my first question is, we see a lot of Asia country, the government always say, oh, we need to wait for the social consensus, or we need to wait for like everybody agrees this changing direction. But do you see any changes from the society because of the law changed? Or so do you see any impact in your society from the legal changes? I know, for example, like Singapore, repeal this law is like a very near things. Is like a 2 weeks. I think official appeal time was 2 weeks ago. So probably you haven't seen, but I know a lot of LGBT movement, for example, like Pink Dog or other LGBT events also try to change people's hearts and minds. So I'm just wondering, do you see any impact from not only the law changes or from your advocacy work before? And so can you share a little bit about what's the impact? And I would like to invite Remy to share first. So actually, I think it sounds a bit paradoxical, but as an activist, sometimes failures are opportunities. They're organizing opportunities. They're an opportunity to raise awareness and to inspire hope for something different and anger at the status quo. And then paradoxically, sometimes when things move and the law changes, we face pushback from the other side. So that's something that I thought was very interesting, hearing from actually friends in the USA who were talking about the different regressive trans rights or anti-trans rights laws being passed at state level. So even as it looks like great progress is being made, the more progress that is made, sometimes the harder the pushback is. And we saw some of that in the repeal in Singapore.
because once we did repeal, there was also this discussion about marriage. And it is in the context of talking about marriage that a lot of conservatives and fundamentalists start to say children and families need to be protected against gay people. We will let them have sex in private, but we need to protect the public space, and we need to protect families from gay people. And one of our ministers in parliament was happily talking about his very important straight wedding anniversary and how important his daughter was to him in the context of why the constitutional amendment was necessary to protect marriage. So even as we are happy at repeal, the community is facing a lot of pushback and a lot of resistance. So I think that's the dynamic. Once we understand it, we know how, I think as activists, we can stay on the right side of history, but know when to play defense and when to play offense. Yeah. Thank you, Remy. So, Joyce, can you share a little bit about these questions? What's the impact after the law in your perspective? OK，我想要一开始是先回应 Remy 刚刚讲的，就是关于通过了一个法律的时候，就像台湾，其实我们经历了2017年到2019年，就是这样子的一个过程。当2017年大法官说台湾必须不让同志结婚是违宪的，然后那被看成是一个同志运动这样的胜利。那随即而来的，其实我们看到的是2018年反同团体开始集结，然后发起了反同公投。那一个反同公投里面，有70%的人都说他们支持同志不可以用现在的民法，就是不可以用现在异性恋在用的法规。那可是我们也看到了，在2019年，其实社会力的集结也促使了我们的国会真的通过同性婚姻法。所以我觉得就是一开始可能会有如果你有胜利，你可能会碰到 pushback。可是如果你今天碰到的是一个失败，其实我们的群众社群也会集结，社会里面的结盟也会来开始注意到这件事情，相应的帮忙。那关于台湾目前的这个影响，我想要提供的一点是，像长篇大平台，我们就在做台湾社会的变迁调查，就是在同婚通过了之后，这3年社会是不是变得更加友善？那根据我们的民调，我们看到的是，同志真的是越来越可以比如说有越来越多的人有说他们有认识同志的亲友。那这个是表示同志可能越来越愿意跟你身边的人出柜。那这个对我们来说，应该是因为这个国家开始认可同志的生活。那另外一个部分是我们可以看到，很多尤其在台湾社会啊，就是你可以接受你的同学、你的朋友是同志，可是很多人没有办法接受自己的小孩是同志。然后我们在2020年同婚通过1周年去做这个调查的时候，不到一半的人，只有49%的人说他们愿意接受自己的小孩是 LGBT 社群。但是到了今年3年了之后，我们发现到这个数字已经变成59%，也就是有将近60%的人，他们愿意接受自己有同志身份的小孩。那所以其实这个当然我们的推测是也跟同婚的通过是有关系的，因为婚姻的通过会让父母会觉得这好像也不是什么大不了的事情，国家也都可以承认了，为什么我们不能承认自己的小孩的？那所以我觉得婚姻平权的通过对台湾其实是有一个正向的影响的。Thank you, Joyce. Yeah, I think that is a really good perspective that wait a second. I think that the interpreters. Okay, cool. Okay, so I think this perspective is interesting, that because during we usually feel frustrated during the backlash, especially when the all society feel of the conflicts or this kind of division, sometimes as a not only
human rights lawyer or activists, we are all in the movement, so sometimes we feel frustrated. However, if you look back when you pass the law and you see a lot of ups and downs, but actually those important moments make our supporter more stronger or more solidarities. That is one example from Taiwan. Okay, so next I would like to invite Kiki. So could you share a little bit about the your advocacy work or the legal changes? What's the impact in your society? Oke. Sebenarnya berkaitan dengan disahkannya KUHP gitu ya. Salah satu potensi terbesar itu adalah juga berkaitan dengan berpotensi merenggut kebebasan sipil dalam menyatakan kritik terhadap pemerintah gitu. Dan sebenarnya kami gitu ya, masyarakat sipil secara khusus koalisi hak asasi manusia di Indonesia, civil society itu tidak kaget dengan hal ini gitu. Karena pembahasan KUHP sudah cukup panjang, kami tahu apa-apa saja problemnya dan masih banyak yang tidak terselesaikan juga. Jadi sebenarnya kami sudah mempersiapkan diri lebih dulu gitu dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk ini gitu. Jadi sebenarnya kami tidak kaget dan justru sebenarnya kami sudah bersiap-siap gitu terkait dengan apa yang harus kami lakukan dalam menghadapi atau merespons disahkannya KUHP yang baru ini. Salah satu yang kami kerjakan di Indonesia itu secara khusus bersama dengan Outright dan juga koalisi rawat hak dasar kita, itu kami sudah mempersiapkan gitu ya, karena kami merasa tidak akan mungkin kami mengadvokasikan hal ini dari level daerah di daerah bagian barat gitu, yang sangat dekat dengan pusat pemerintahan di Indonesia. Jadi kami sudah melihat potensi lain, yaitu di Indonesia bagian timur. Selain itu, kami juga tetap melakukan upaya berkaitan dengan menempuh langkah-langkah litigasi maupun non-litigasi berkaitan dengan KUHP yang baru ini. Cuma kami juga fokus gitu terhadap perubahan hukum secara khusus di bagian Indonesia Timur, yang selama ini cukup intensi pemerintah terhadap Indonesia Timur itu cukup rendah gitu. Jadi kami mengambil peluang ini dan sejauh ini advokasi yang kami lakukan cukup berjalan dengan baik dan juga dapat respon yang cukup baik. Jadi kami memiliki strategi advokasi di daerah adalah kami melatih komunitas-komunitas LGBTI itu untuk mereka dapat terkapasitasi berkaitan dengan pengetahuan hak asasi manusia, apa yang menjadi hak-haknya mereka, apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh negara, dan apa yang menjadi tanggung jawab negara. Sehingga teman-teman komunitas sadar dan aware bahwa mereka punya hak dan mereka berhak untuk melawan itu. Gitu. Dan selain itu, kami juga membangun relasi dengan teman-teman legal secara khusus bantuan hukum di masing-masing daerah. Daerah fokus kami di Indonesia Timur itu ada 6. Itu ada Kupang, Maumere, Ternate, Palu, Ambon, dan juga aku lupa yang satunya, tapi kami ada 6 fokus itu, dan dari 6 wilayah ini cukup baik pembahasan berkaitan dengan perda-perda atau regulasi daerah yang inklusif. Gitu. Saat ini mereka sedang menjalin komunikasi dengan komunitas inter-isu untuk mendorong adanya peraturan daerah yang lebih inklusif, anti diskriminasi, yang melindungi semua
tidak hanya teman-teman komunitas LGBTIQ, tapi juga teman-teman yang rentan lainnya gitu, masyarakat yang termarginalkan dan rentan yang lainnya gitu. Dan cukup memiliki respon yang positif karena ada keterikatan tertentu dan kebutuhan tertentu untuk melindungi satu sama lain. Dan juga saat ini teman-teman komunitas dan legal aid di daerah juga menjalin komunikasi dengan pejabat-pejabat di daerah, pemerintah daerah, untuk memiliki komitmen yang sama, mendorong adanya peraturan daerah, peraturan di level daerah yang berkaitan dengan anti diskriminasi, dan juga mendorong adanya kota ramah HAM, implementasi kota ramah HAM. Hal ini kami lakukan pada akhirnya untuk mendorong adanya dengan kondisi di pusat nasional, secara nasional yang seperti itu, kami berharap ketika nanti ada implementasi KUHP yang berkaitan dengan living law ataupun yang lainnya, itu di daerah sudah siap dengan peraturan-peraturan daerah yang inklusif, sehingga bisa memastikan bahwa pemenuhan hak asasi manusia di tingkat daerah berjalan cukup baik. Gitu. Mungkin begitu, Jen. Okay, I think this is a very interesting strategy, and also we see a lot of different Asia countries that actually conduct this kind of strategy, which is not directly communicate with the central government, but use the local governments as one of the target to work with, because probably it's easier and not attract too many, for example, like media attention. So the pressure from the opposition probably will be lesser as well. But we see a similar situation in Taiwan as well, and also in Philippines. But because Singapore is really only one government, do you have city government? Because Singapore is already a city, so but I think this is one very smart strategy, and we see a lot of different activists that already conduct and then do go this way. And so but I think Kiki's answer actually relate to my next question, which is I would like to our panelists to share one good strategy in their experience. But I think Kiki already covered my second question. And the reason I want to ask this question, because OutRight's values and OutRight's goal is we really want to build up a platform for the local activists to share the good strategy, good practice, and learn from each other. Because sometimes I was in the national movement as well. So we very clear that when we are in the movement, like what I say, sometimes we frustrated and feel hopeless, and but if we see each other's experience, this really inspiring, and for us, we feel not alone, right? So Remy, can you share one good strategy on your side? And so probably maybe Joyce later can share one as well. Thank you. Yeah, I think, Jennifer, exactly like you said, the best strategy that I think really worked, at least for me personally, was actually internationalizing my work. And very often national governments turn the narrative of the international solidarity into foreign interference in domestic affairs. And that's something we have to actively fight. And once we recognize that none of us are free until all of us are free, then we cannot progress.
So in the course of doing 377A, I got so much inspiration from my friends from Sri Lanka, the challenges happening in Kenya. I got so many strategic tips from the Indian lawyers. I got so much help from the English lawyers. And there were just so many different activists and advocates in the movement globally, just lifting us up and encouraging us. And so now our journey is a different journey. It's no longer just repeal. So as we looked to India before, now we will look to countries like Taiwan for inspiration, like the US, and countries in the world that have marriage equality. And we will have to, I think, start by baselining and putting things in context, right? That today we might have this almost like a Defense of Marriage Act that the US had, but look, 20 years later, 15 years later, 10 years later, now in the US, we have a Respect for Marriage Act. And I think when we put things in that perspective, that is healthy for sustainable advocacy. Thank you so much, Remy. That's a really good point. And also, I really want to echo you, being solidarity globally to share a good strategy and good practice is sometimes, I think that's the best way and for us to move forward. And so, Joyce, do you want to add a little bit more? OK，我觉得在台湾，我们另外一个就是我当然觉得就是做串联非常重要，我们也跟那个过去的婚姻平权的 campaign 学了很多。那在台湾，我觉得我们另外一个与过去的社会运动比较不同的，性别运动比较不同的是，我们建立了非常多不同的结盟。那这个结盟是包括在政治上，我们跟跨党派，就是我们过去可能会只跟一个党派的委员、立法委员，或者是只跟某一些的政治人物合作。可是这一次，我们是因为必须要在国会取得多数的投票，所以我们跟跨党派的委员都在做合作，维持关系，一个一个的去拜访他们，跟他们建立关系。然后我们也不再限制自己说，我们是不是有一些不可以跟谁合作的这种限制。那我们也开始跟更多的不同的社会结盟，比如说像教师，我们开始跟教师有所串联，然后我们开始跟企业的人有所串联。那当然这些策略某种程度也都是跟像美国在过去这个 Obergefell 案的时候，也有寻求企业去联名提出法庭自由意见书。那我们也有做过像在台湾的这个串联。那这个串联其实现在也延伸到了我们跟企业一起合作推动职场的性别平等。那我觉得这个就是一个过去我们可能比较少做结盟，那现在开始透过结盟，我们也创造了更多倡议的方向跟倡议的议题，去开始慢慢的推展更多平权相关的倡议工作。然后我想另外有一件事情非常重要，是关于研究，就是过去的运动可能我们只有做单一的倡议的方向，可是现在我们开始用研究来去支持我们的倡议行动。要怎么去了解台湾社会，我们倡议的方向是不是台湾社会所需要的？那我们也跟其他国家的运动者去做一些交流了之后，台湾开始做非常多大平台开始做非常多的就是研究型的专案，比如说我们做民调，比如说我们对于台湾的性别社群开始做一些初步的了解跟问卷。那去掌握更多了以后，我们相信未来这个是一个很好的策略，这样子就是以研究为基础的倡议。Yeah, so thank you, Joyce. I think to understand the general public in the society, to set up the narrative is a good strategy for us.
because at the end we need to communicate, open up the communication channel with the general public. So it's very important to find a common language and common value to build up the communication channel. Yeah. So Kiki, do you want to add a little bit more on this question? Ya, paling sedikit saja. Kalau good strategy yang kami lakukan sebenarnya tadi saya udah sempat bahas sedikit, tapi memang yang kami lihat adalah pentingnya intersection isu dan juga aktor gitu. Karena kami di sini tadi seperti yang sudah saya mention sebelumnya, selain juga kami melibatkan teman-teman komunitas dan juga teman-teman dari lembaga bantuan hukum, kami juga melibatkan orang tua dari anak yang memiliki orientasi seksual itu dan juga ekspresi gender yang beragam, yang sudah cukup progresif menerima anaknya, itu juga kami libatkan sehingga mereka bisa sharing apa yang menjadi keresahannya mereka, apa yang menjadi kondisinya mereka, dan apa yang menjadi akhirnya membuat mereka menerima anak-anaknya mereka. Jadi hal ini juga bisa menjadi salah satu bagian penting untuk mendorong orang tua yang lain bisa juga menerima anak-anaknya yang LGBTIQ. Juga selain itu kami juga berusaha untuk menggandeng teman-teman dari media gitu. Karena kami juga menyadari gitu ya bahwa di Indonesia sendiri perang narasi berkaitan dengan isu LGBTIQ ini cukup besar impact-nya terhadap masyarakat. Jadi pada akhirnya kami berusaha menggayat media untuk membuat counter narasi yang cukup ramah dengan dan juga cukup sejalan dengan advokasi yang kami lakukan secara khusus di Indonesia bagian timur. Begitu, Jen. Thank you, Kiki. It's also a very important strategy. And now I want to open the Q&A session, but there is one question about one audience asks about something about Vietnam, because this person said there is a Vietnam as a case study as well. So we haven't talked about Vietnam. I feel like this audience is one you connect to my brand before, because I was about to invite another panelist from Vietnam, but we had some contact issue, and also we thought the 60 minutes is a little bit too tight for 4 panelists, so we decide to invite Vietnam organizations next time. However, it's also, there is some progress in Vietnam as well, not only from the civil society, but we also see some statement from the government, from the Ministry of I think it's welfare and public health, to share the statement about LGBT is not a disease, they should receive the respect, something like that. It's pretty positive actually. So Vietnam right now, they also have their marriage campaign recently attract a lot of attention. So we hope in the future we can have more opportunity to invite different activists and the local organizers, human rights defenders from different countries. And I hope everybody can join as well. So yeah, so we do see a lot of progress and the changes recently in Asia, and that
actually can beat the narrative about LGBT is something from Western, because we know a lot of our friends and family in our country, in Asian country, they usually say, oh, LGBT is not from Asia, it's from Western narrative, it's like an international force trying to intervene our country. Yeah, so I think three panelists already share their good strategy and also their insights. And so this totally can fight back this narrative. Okay, there is a question from Jota, also our colleagues. And Jonda wants to know more about faith community, because Remy mentioned that a lot of opposition or any like a opposed voice actually come from the faith community. Are there any work being done with the queer movement in Singapore that focuses on engaging with the faith community and influence their perspective? Can you share a little bit about this with us? Thank you. So I think the intersection between queer identity and faith, there are two ways they engage. The first is religious communities and queer people in these religious communities building their own networks within their communities. So one of them is a queer Islamic network called Kwasa. And there are gay affirming churches. At least one church, a gay affirming church in Singapore. And then from the other side, there are groups that are faith community groups, not queer, but that focus on interreligious as well as also kind of divide crossing outreach that puts out progressive and supportive statements on LGBTQI rights. Unfortunately, the most difficult to reach communities are also the ones that are the most ideological about LGBTQI issues. And so they have conversely become sophisticated in weaponizing queer discourse to advance their narrative and enter our space. So for instance, what we used to see as conversion therapy activists are now using very sophisticated language and using gay people who choose to be celibate to promote the concept that homosexuality is a lifestyle choice. And it's something that you can choose not to engage in, and same-sex attraction arises from a vacuum in the father figure. And all this, of course, is religious-based, but even as we try to reach out to the mainstream religious communities, there's an active and sophisticated pushback from these communities to flip the narrative and push their agendas. Yeah, we see this narrative actually not only in Asia, but around the world. The protection for family, and we need to keep father and mother in the family. And if we pass the law, if we pass marriage law, mother and father will be gone. And I think Taiwan also have this situation, but still going on sometimes, but become minor and lesser. However, during the marriage campaign, we see a lot of this backlash and attack the LGBT community systematically. So Joyce, maybe you can share a little bit about this situation and how did you work with faith community before? Yes.
在台湾，其实我们的确会看到，尤其是在刚刚提到2018年，台湾经历了就是反同团体所发起的公投。那在这个公投的 campaign 当中，他们其实就用了小孩子回家了以后会说我要变成同志啊，我要跟女生结婚，然后营造一个家长会觉得所以同婚通过了以后，我的小孩会立刻变成同志。这样子的一种论述。那当然，我们知道这个像主要的这个领衔人，就是当时公投的这个发起人，他其实就是有强烈的宗教背景，那他就是有教会的支持。顺带一提，就是 by the way， 他现在已经是在我们上一个月的这个地方选举当中，他取得非常高的票数，然后现在是台湾台北的这个市议员。那这也是我们其实还十分的担心哦，未来会不会再有这样宗教的方式，他透过他议员的身份去侵入到尤其是地方层级的这个教育现场，就是让教育不可以再讲同志啊，或者是用他的一些宗教的想法去来干预。但我觉得对于台湾来说，当社会真的看到同婚通过了之后，那其实第一个是现在的状况是，我觉得同婚通过了之后，其实很大程度的降低了，大家对于家庭的这个疑虑，因为其实同婚通过了之后，在这3年来，我们可以看到社会并没有很显著的改变。那过去其实我们也曾经去借用其他国家的相关论述，比如说像是荷兰或者是像是其他地方，他们在通过同婚了之后，隔了很多年，其实社会并没有崩解，家庭也没有崩坏。那我们也会借用像其他国家通过同婚了之后的例子，去作为一个例证说，去回应像这样子的家庭论述，家庭并不会崩坏。那我觉得台湾目前的这个我们的一些研究，相信也可以就是作为一个很实际的例证，说在同婚的通过了之后，或者是在同志教育实行了之后，这个社会并没有因为这样而变得是同志变成主流，或者是因为同志的同婚的通过，异性恋家庭就再也不存在。就是其实我们可以证明这件事情是错的。那我觉得宗教当社会对于同志的理解越多，误解越少，其实这样子的谣言就会不攻自破。Yeah, so I think because general public, if they lack of the knowledge, like correct knowledge about LGBT community, it's very easy for general public to receive the wrong information from the opposition, and so how to deliver correct information, I think that can connect to what Kiki just mentioned and shared. So they use some strategy to work with media and make sure they can deliver correct information to make sure the society to understand, because we all know that many people might not have the opportunity to know like LGBT in their lives. So a lot of people, media is their very first time to see someone who is gay or lesbian, bi or trans on TV or in some movies or in some news report. So but we see a lot of similarity in different countries that face community or religious organizations. They put their resources in anti-gender movement to use LGBT as a target to push their agenda. So my last question is any suggestion or for our 3 panelists, did you like with your colleagues to talk about how should we respond that effectively, or in your perspective, what is the best way in your society, in your country, what is the best narrative to respond that?
And also feel free to ask a question if there is any question from the audience. Yeah. So Kiki, do you want to share a little bit about that, how to respond this like misinformation or attack from the faith community or religious organizations? Oke. Sebenarnya untuk menjawab hal ini gitu ya, lagi-lagi kami terus berupaya bahwa orang-orang yang menolak tidak langsung kami jauhi, tapi kami berusaha untuk mendengarkan gitu apa yang sebenarnya menjadi concern-nya mereka. Gitu. Ketika kami tahu apa yang menjadi concern-nya mereka, kita tahu apa yang menjadi titik terberat mereka dalam meng-acknowledge keberadaan teman-teman komunitas LGBTI, itu kita bisa menjawabnya juga sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan gitu. Tidak bisa kita lagi-lagi terus memaksakan apa yang menjadi pengetahuan kita, karena tentu pengalaman kita juga sudah beda, sosial kita juga sudah beda, jadi berusaha untuk memahami apa yang menjadi keberatan mereka dan apa yang menjadi permasalahan mereka, saya rasa itu salah satu hal penting, dan penting memang untuk membiarkan orang-orang yang sebelumnya tidak tahu ataupun menolak ini terinformasi dengan cerita-cerita baik dari teman-teman komunitas gitu. Karena sejauh ini di Indonesia ketika kami menghadirkan langsung teman-teman komunitas dan membiarkan apa dari agama maupun sosial lainnya yang menolak, ketika mendengarkan ceritanya ya ada hal-hal yang mungkin menjadi pengetahuan baru, dan pada akhirnya bisa setuju bahwa ya sudah, kita meng-acknowledge dan yang menjadi standar kita dalam penerimaan adalah hak asasi manusia gitu. Walaupun mungkin akan masih sangat jauh gitu ya kalau misalnya membahas tentang pernikahan sesama jenis di Indonesia gitu. Berbeda dengan di Taiwan dan juga di Singapura gitu. Tapi ya setidak-tidaknya gitu kami menaikkan gitu atau menyamakan standar bahwa standarnya adalah hak asasi manusia, siapapun mereka, terlepas dari identitas seksual dan gender ataupun latar belakangnya, yang memiliki hak dan tidak pantas untuk mendapatkan stigma, diskriminasi maupun kekerasan. Gitu. Sejauh ini itu sih Jen yang kami lakukan gitu di Indonesia gitu, dan kami tidak menutup pintu terhadap lembaga-lembaga, organisasi-organisasi konservatif yang menyatakan penolakan terhadap kami. Thank you, Kiki. We only have 3 minutes left, so maybe Remy and Joyce each 1 minute to respond that, and then we can say bye-bye to our audience. Remy, please. Yeah, I completely echo what Kiki said. I think a very good example is when you listen to the concerns of reasonable people of religion, what they really desire is a space to practice their beliefs. If we can understand and meet those concerns, I think both the LGBTI community and faith groups can find a workable way forward. So like the Respect for Marriage Act in the US has carve-outs for religious organizations and religious freedom protections. I think that's important. And when we can understand that, then you can have things like the Mormon Church being okay with gay marriage. So it is possible if we build those bridges. Thank you. And Joyce? 我想最后说一个关于说故事这件事情有多重要，就是生命故事的分享其实非常重要的。其实很多信仰他们都在于关心一个人的灵性生活，就是他的 spirit。那我们要怎么从 spirit 出发去回应他的这些需求？其实就是从那同志的生命故事到底是什么？所以在我们过去的经验里面，诉说同志的生命故事，
这件事情其实是非常重要的。那我就觉得这是一个这是我们过去用的，我觉得我自己在生命过程中也使用非常多，然后可以得到比较好的回馈的一种对话方式，就是推荐给大家。Yeah, because when we talk about theory, it's easy to, attract the fighting moment. But sharing our life stories, no one can deny you exist, right? So this is a very good, very, very good strategy. There is one more questions, but we are running out of time. So I'm very sorry about that. So feel free to contact us, contact our panelists, and because I know some people might be curious about Taiwan's LGBT inclusive curriculum, the Gender Equity Education Act. I think Joyce will be very happy to answer that after our session. And so thank you so much because we are going to have our next session about gender-based violence in 10 minutes. So we have to wrap up. And then thank you for your participation, and thanks to our panelists. It's a very inspiring session, and I hope we can continue this discussion and have more collaboration in the future. So say bye-bye to everybody.